print media, digital media, social media. So today's press conference is regarding most important issue तो गोंयभर गाजता तो कॅश फॉर जॉब स्कॅम. आमचे बरोबर आयज आमचो फ्रॉम यूथ काँग्रेस सायड यूथ काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत दग्या, आमचे एनएसयूचे लिडर्स शेन डिबेलो आनी कुमार गवली आसा. सो जवळ जवळ फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स ह्यो जो विशय आसा कॅश फॉर जॉब स्कॅम, कसो कोवीड आयिल्लो आमच्या गोंयांत आनी आख्खी देशभरान, कसो कोवीड वाडटालो डे बाय डे, ह्यो कॅन्सर सुद्दां अख्खे गोंयभर वाडत आहा. 2 दीस सोडून कोण ना कोण सापडत आसा. टील डेट 18 people are arrested. And who are these people? These people are directly linked with BJP. Indirectly बी म्हणना, डायरेक्टली लिंक विथ BJP. एक दीस फाटी मिनिस्टर तो पी अरेस्ट जालो मागीर तो एक्स पी जालो. MLAचे ऑडियो लीक जाता. खुबशे मिनिस्टर म्हणटा की जाता ते सारकें न्ही. एक्स CM म्हणटा पार्सेकर की इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून. सो दीस शोज हाऊ दीस BJP गव्हर्मेंट हॅज करप्टेड, had destroyed the future of a youth in Goa. तुमकां थोडे स्टॅटिस्टिक्स सांगता हांव. एवरी इयर गोवा प्रोड्युसीस 15,000 पास आउट ग्रॅज्युएट्स. एवरी इयर 15,000 स्टुडंट्स पास आउट फ्रॉम डिफरंट fields, अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, प्रोफेशनल, ऑल ओवर. आनी सिन्स 2012 ह्यो सरकार आयलो सप्तान. फ्रॉम सिन्स 2012 टील डेट 12 वर्सां जालीं. जवळ जवळ 2 लाख भुरगे पास आउट जाला. 2 लाख भुरगे पास आउट. आनी गोवा इज इन हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन एंटायर इंडिया. वी आर लिडींग. एज ए एड्युकेशन मिनिस्टर प्रमोद सावंतान खंयच कमी सोडूंक ना आमकां फर्स्ट हाडपा खातीर अख्खे इंडियेच्या मॅपान. वी आर लिडींग फॉर हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी. आनी ह्या अनएम्प्लॉयमेंट रेटा खातीर इलेक्शनचे पयलीं 2022 इलेक्शनाच्या पयलीं फक्त हेंचे वोटा खातीर हेंच्यांनी 2 हे केल्ले, जॉब फेअर केल्ले. एक नॉर्थ गोवा कॉलेजीन, एक सावथ गोवा कॉलेजीन. तातूंतले 10 भुरग्यांक सुद्दां जॉब मेळूंक ना. आय डिमांड वायट पेपर ऑन दॅट. 10 भुरग्यांक सुद्दां जॉब मेळूंक नासतले. बेस्ट दोळ्यार हे मारपा खातीर जॉब फेअर केल्ले फक्त वोटा खातीर. आतां भुरगे आमचे वेगवेगळे कोर्सान एडमिशन घेता, शिकता भुरगे, मन लावन शिकता, लोन घेता भुरगे. कित्याक आफ्टर ग्रॅज्युएशन तांकां जॉब मेळचो म्हणून. पूण बिकॉज ऑफ दीस कॅश फॉर जॉब स्कॅम भुरगे भिलेले आहा की शिकून फायदो कितें. आपल्याक जॉब तरी मेळचो ना, पयशे दिवंक जाय. पयशे दितले कशे आमी? बिकॉज ऑफ दीस आमचे ड्रॉप आउट रेट आहा ते आफ्टर इयर एंड इयर वाडत वयता. आनी हे सोंपतले. आनी जेन्ना खुबशे ऑडियो लीक जाले, खुबशे मिनिस्टराचे पी अरेस्ट जाले, मागीर खूब जाणांनी भुरग्यांनी कंप्लेन घातली की आमचे पयशे घेतल्यार जॉब दिवंक ना. मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जाताना पुलीस म्हणटा, DGP म्हणटा की नो पॉलिटिशियन्स वर इन्वॉल्ड. बिफोर द इन्व्हेस्टिगेशन ओवर ते म्हणटा नो पॉलिटिशियन इज इन्वॉल्ड. अरे गोंयचे लोक कितें आमचे मूर्ख आसा? अ गव्हर्मेंट जॉब कॅन बी सोल्ड बाय नॉन पॉलिटिशियन, नॉन पर्सन हू इज नॉन पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. अशें जावंक शकता केन्ना? गव्हर्मेंटाचे मिनिस्टराचे एजंटूच सेल करता जॉब. गोंयचे लोक पिशे न्ही. आनी ताका क्लीन चीट दिता पुलीस, आनी पुलिसांक क्लीन चीट दिता मागीर रोखडोच CM की ना, पुलिसान क्लीन चीट शब्द यूजच करूं ना. सो CM इज बिकमिंग द स्पोक पर्सन ऑफ गोवा पुलीस. CM is a home minister and CM is the education minister. So both these issues is connected directly with the CM. So itle this zale, why CM is not acting? Why CM is not taking the issues? Why CM is not taking up the issues? Why CM is not taking the investigation? Independent investigation कित्याक करना तो लोकांक म्हणटा की तुमी कंप्लेंट फायल करात. तूं एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तूं कितें करता? तूं लोक केन्ना कंप्लेन मारतले तेन्ना तूं जागो जातलो, तेन्ना ते लोकां वांगडा तूं सेटींग करतलो. सो एज अ चीफ मिनिस्टर यू शूड डायरेक्टली इनिशिएट द इंडिपेंडंट इन्क्वायरी अंडर द रिटायर्ड हायकोर्ट जज. ह्यो आमचो डिमांड आसलो. आतां तुमी पळयलें जाल्यार ते स्पीकर, कालूच स्पीकर एक इंटरव्यू म्हणटा की
एवरी मिनिस्टर इज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द ओन डिपार्टमेंट अशें वागतात मिनिस्टर. एवरी मिनिस्टर इज वर्किंग फॉर देमसेल्फ, नॉट फॉर द पीपल. तो हे सिद्ध आता इनडायरेक्टली तूं कितें म्हणूं सोदता की सगळे मिनिस्टर आपले चीफ मिनिस्टर समजता आपले डिपार्टमेंटाचे, तांकां गोंयचे कांयच पडलेलें ना. आनी तो म्हणटा एका वाटेन की डिफेक्टर्स जे घेता आनी डिफेक्टर्स तो म्हणटा की डिफेक्टर्स एंड एक्सेप्टिंग डिफेक्टर्स शूड अंडरस्टँड द लिमिटेशन ऑफ दीस कायंड ऑफ पॉलिटिक्स. तो एका वाटेन म्हणटा की जाता सारकें न्हू आनी दुसऱ्या वाटेन तेणूच हियरिंगान तांकां क्लीन चीट दिलेली आहा. सो हियर स्पीकर हिमसेल्फ शूड रिजायन फ्रॉम हिज पोस्ट. समज तुका खबर ना कितें करपाचें आहा तें, बिकॉज ही हॅज प्लेड अगेन्स्ट द वील ऑफ द पीपल. आनी आमचो 2022 एक PWD स्कॅम जालो, PWD स्कॅम. त्या PWD स्कॅमान तांचो स्वताचो मिनिस्टर पणजेचो MLA सॉरी ताणें चार्ज केल्लो टू देन PWD मिनिस्टर की हे 30 लाख रुपया घेता म्हणून. एज अ ऑपोजिशन आमीच न्हू, तांचे स्वताचे लोक चार्ज करता की पयशे घेता म्हणून. तांचे MLA आसूं, तांचो एक्स CM आसूं पार्सेकर, तांचे पयलींचे MLA आसूं. सो आमचो प्रश्न निर्माण जाता की वाय CM इज नॉट इनिशिएटिंग एन इन्क्वायरी. एक म्हण आसलें अली बाबा और 40 चोर. आतां हांगा गोंयांत अली बाबा आनी 33 चोर जालेले आहा आनी अली बाबाक इन्क्वायरी करपाची ना, कित्याक इन्क्वायरी केल्यार खंय तरी तो सांपडटलो अशें ताका भंय आहा, म्हणून तो इन्क्वायरी करूंक सोदना. आमचो रायट फ्रॉम बिफोर डिमांड आसलो आमचो पार्टीचो, आमच्या अध्यक्षांचो जो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की तुमी इन्क्वायरी करात. इन्क्वायरी करपाक कितें आहा, बिकॉज इन्क्वायरी केल्यार ताका खबर आहा की तोय सांपडटलो म्हणून. आतां इफ यू गो टू सी करंट सिच्युएशन, कालूच आयज इफी लॉन्च जाता. आतां इफीन कोण गेस्ट आहा, कोण आहा, काय आहा, CMाक कांयच खबर ना. एक मिडिया भावान क्वेश्चन केल्लो, CM ब्लँक की कोण आहा म्हणून इफी. मागीर हेचो मोटीव कितें आहा, इफीन फक्त पयशे करप, कोण येता कोण वता कांयच फरक पडना. बिकॉज BJP ओन्ली मनी मॅटर्स, नथींग एल्स. फक्त तांकां पयशे मॅटर करता. आनी हेजे मागीर पर्पल फेस्ट जावपाचो आहा. पर्पल फेस्टाक तेच PWD खातीर कांयच एक्सेसेबल ना ऑल ओवर गोवा गव्हर्मेंट आनी खंयचेच गव्हर्मेंट बिल्डिंगेन, पूण इव्हेंट करता कित्याक पयशे खातीर. तो हेंची BJPचो मेन मोटीव कितें आहा, हाव टू मेक मनी. आनी पयशे कित्या खातीर करता, डिफेक्टर्स गेला. आतां डिफेक्टराक मिनिस्ट्री कांय दिवंक शकना, तो पयशे दिवपा खातीर हे करता अशें आमकां दिवपा आहा. कित्याक भुरग्यांचे पयशे घेवन तांकां दिता आसतले ते भुरग्यांक पयशे घेवन. सो वी डिमांड की इन्क्वायरी जावंक जाय म्हणून. इन्क्वायरी जावंक जाय, इन्क्वायरी अजून जावंक ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट वी NSY गोवा आनी यूथ काँग्रेस अलॉंग विथ आर पार्टी लिडरशीप, अलॉंग विथ ऑल आर पार्टी MLAs एंड ऑल, we will protest against this on 23rd November on Saturday at Azad Maidan at 11 AM. And your protest asa to safeguard the ube raun release kara mi Your protest is to safeguard the future of youth. आयज हांव हांगा एज NSY प्रेसिडेंट म्हणून उलयना, आयज यूथ गोंयचो यूथ म्हणून सांगता तुमकां की योर प्रोटेस्ट टू स्टॉप दीस कॅन्सर टू स्प्रेड. आमकां रस्त्यार येवचो पडटलो, आमकां हांकां प्रश्न विचारचो पडटलो की कित्याक इन्क्वायरी करना. बिकॉज दीस वील रुईन आर एंटायर फ्युचर, दीस वील रुईन आर एंटायर गोवाज फ्युचर. बिकॉज समज हे पयशे दिवन जॉब दिले, ते भुरगे आमचे फुडें वचून ते करप्शन करतले, फूल सिस्टम करप जातलो, फूल एडमिनिस्ट्रेशन करप जातलो, फूल गोवा सोंपयतले हे. सो दीस इज एज डेंजरस एज सम डिजीज. कशें कोविडान आमचे लोक भायर पडले, ह्या कॅन्सरा खातीर आमचो गोंया पिड्या जातलो, गोंय सोंपतलो. सो गोंय वाचोवपा खातीर आमकां वांगडा येवचो पडटलो. सो आय अपील द यूथ ऑफ गोवा फॉर योर फ्युचर, फॉर योर पेरंट्स हू गेव यू ऑल द एड्युकेशन, क्वालिटी एड्युकेशन, हू रिमूव लोन एंड gave all the education, please come together to support your future and to speak for your future. Thank you. Okay. So the ongoing cash for job scam has completely exposed the job recruitment process that is going on in the government of Goa. If you see, this brings many questions on the Goa government. I feel the Goa government doesn't believe in meritocracy. They don't believe in any merit. Whether you get 90% in your 10th standard, 12th standard or graduation level or master level, doesn't matter. Whether how much experience you have, how many years experience you have, that also doesn't matter. All that matters is how much money you have in your pockets and how much bribe can you give to these people
who are running this cash for jobs racket across the state of Goa. If we see, more than 20 cases have been booked from Pedne to Kankon. And we as Goans, we have never witnessed this. But this is happening since 2016, since the time BJP government came to power. Pretty well. I want to say that BJP is not Bharatiya Janata Party. This is Bejo Jobs Party, because they are trying to sell jobs to each and everyone. They have zero regards for the merit, they have zero regards for the experience, they have zero regards for the lives of students and youth. When this cash for jobs racket was coming out, you may recall that one of the government servant committed suicide. We can see the gravity of this incident, that what implications it had on the society. As Naushad has rightly pointed out, that CM Dr. Pramod Sawant wants to put Goa ahead of everything. He wants to make Goa number one for all the bad reasons. Right now, Goa is number one for having the highest unemployment rate, which is at 13.7, and 13.7 is 3 times more than the national average. So just imagine, we are having 3 times more national average unemployment rate in Goa, having such a small, we are the smallest state having such a small population, yet they are not able to manage the affairs of the state. I may recall that from 1995 to 2013, there was a huge scam taking place in the state of Madhya Pradesh. It was called Vyapam scam. In this scam, there were many agents of governments who were trying to sell jobs to youths and students. This was a multi-thousand crore scam. And this type of scams have not only happened in Madhya Pradesh, but also in the state of UP and Bihar. So I want to ask Chief Minister, we have the highest rate of literacy. Goa has the highest rate of literacy. Then why do we have the highest rate of unemployment? We Goans are quite capable of having jobs. We are very competent. Yet the government is failing to provide jobs to each and every individual. I feel that the students and the youth of Goa are losing faith on the Goa government. They are feeling that what is the use of education? Because in the end, it doesn't matter how much merit you have. All that matters is how much money are you willing to spend. And what happens to those who have already given bribes to these so-called agents of government and they have gotten the job? What happens to them now? What happens when we find out that so and so person got a job through bribe? Having said that, I want to say that even though FIRs and complaints are registered across the state of Goa and many people have been booked, we feel that the police may come under the pressure of MLAs and the government, and for that reason there won't be a free trial and free investigation, and for that we need an independent commission which will be headed by a retired High Court judge so that the victims get justice. And I also request all the students, all the youths and all the parents from Pedne to Kankon to please come for the protest on 23rd November 11 am at Azad Maidan. We are protesting against this cash for job racket that has unfortunately plagued the state of Goa. Thank you. Shinu. Now, just like how Prasanjit has highlighted, this cash for job scam, it follows one simple principle of the Goa government. That the Goa government only favors money and power instead of talent. And the main reason of this, that our leaders, political leaders, they tend to give jobs to youths. It may be with money or without money. But for whatever reason it is the sole purpose of it is to make those people their political slaves. Because they know that the people who they give a job to will become their political slave, because they will never question them. They will never question their wrongdoings. They will never question their corruption. They will never question if they are jumping, if they are defecting. Because they are in debt to them, that this person has given me a job. So what should the students who actually have talent and merit should do?
Now, say suppose a student doesn't have a baba, bao, or a bhai with them, then from where will they get jobs if they don't have money and power? So they firstly get disheartened. But I want to tell them that Baba, y'all have put effort to get whatever skill y'all have actually enrolled into. Y'all have put the effort. No bow, no buy has helped y'all. It is your effort. Y'all have fought for it. It is your merit. And y'all don't require money to get what y'all deserve. Y'all deserve that job if y'all are talented and y'all have the merit. So y'all don't worry. Even if y'all do not have political connections, even if y'all do not have money, y'all require the job. It is your right. And that is why I urge each and every student and each and every youth who have studied, who believe that they have the talent in them and they are scared to bring out any form of discontent against this government because they are not getting jobs. So please don't worry, we are with y'all. The Congress party is with y'all. Do not worry. And I urge each and everyone to please come on 23rd November at Azad Maidan at 11 o'clock. We will be having a protest. Please come to register your discontent, your presence. There is a message to the government that are not happy with what is going on. And this only y'all can do because only y'all have the power to show your discontent. Nobody else can do it for you. Your parents can give you all the education. But to fight for what is yours, y'all have to do it yourselves. So please be present. Thank you. सो आयचे आमचे गोंयचे यूथ दे टेक डिफरंट कोर्सीस एंड दे स्टडी इन डिफरंट एरियाज. सो फाल्यां जेन्ना ते पास आवट जावन तांच्या पेरंट्साकूय एक एक्सपेक्टेशन आसता की फाल्यां आपल्या भुरग्यांचें खंय तरी काम मेळटलें म्हणून, खंय तरी गव्हर्मेंट काम मेळटलें म्हणून तांकां. बट आयज हांगा काम मेळपाचें सोड, हांगा जे जॉब विकपा लागल्या. ओके, सो खंय तरी आयज गोंयच्या युथाच्या मनांत एक प्रश्न आसा की फाल्यां पास आवट जावन पासून की आपणाक खंय तरी काम मेळटलें म्हणून. सो हाचे खातीर म्हाका दिसता की गोंयच्या युथान मुखार येवन हाचेर एक मिन्स वॉयस हें करपाक जाय, रेस करपाक जाय. जेन्ना पर्यंत ते मुखार येतले तेन्ना पर्यंत आय थिंक सो दीस वील कॅरी ऑन मास स्केल बिकॉज गोवन यूथ हॅज टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट. ओके, वॉट आय फील. So I request all the youth to take part in this protest, which is on 23rd. Thank you. The question